Fill in the blanks with clues. So first, let's just get familiarized with the clues. Maternal. Maternal means someone who is related from your mother's side, right? That's why it starts with M. And for the father's side, we use paternal. All right. So it does not start with F, but starts with P. Okay. Receive. Receive অর্থ অর্জন করা, right? Achieve means অর্জন করা. Receive মানে গ্রহণ করা, right? গ্রহণ করা. Be means there will be a be verb. Succeeds. Succeeds mean মানে কোনো কিছুতে সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়া. Live. Movement, আন্দোলন. Come, আশা. Often. Often means প্রতিনিয়ত. Preacher. Preacher মানে যে ধর্ম বা কোনো থট, কোনো আইডিয়া মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়. চার্চ, গির্জা. লার্জেস্ট, সবচেয়ে বড়. নো, যেটা অনেক পরিচিত. Now, first one is King came from a comfortable middle class family steeped in the tradition of the Southern Black ministry. So from here, I just transformed this word into king because it was in the past, right? But this one is in the present, right? Present tense, and when we put it in the blank, and according to the situation, it is talking about the past, right? King came from a comfortable middle class family steeped in the tradition of the Southern Black ministry. Both his father and maternal grandfather. So I guessed it out by just, it was family. So maternal is also something from family. So I used that in that sense. Alright. Were Baptist preachers. Preachers হচ্ছে তারা কি ছিলেন? তারা দুজনই Baptist preacher ছিলেন. তারা খ্রিস্টান ধর্মকে কি করতেন? সবার কাছে পৌঁছে দিতেন. So that's where preachers comes from. His parents were college educated. তারা অনেক শিক্ষিত ছিলেন. তারা কলেজ পর্যন্ত গিয়েছিলেন. And King's father had succeeded his father-in-law. Succeeded মানে তার শ্বশুর মশাই মানে the father-in-law after his father-in-law, he took his father-in-law's place as pastor of the prestigious Ebenezer Baptist Church in Atlanta. See, in this church. The family lived on Auburn Avenue. So I got to live in the clue and I just put lived. I just changed the grammatical form, right? Otherwise known as Sweet Auburn, the bustling Black Wall Street, home to some of the country's largest and most prosperous black businesses and black churches in the years before the civil rights movement. Young Martin received a solid education and grew up in a loving, extended family. So Martin Luther King received a solid education. এখানে কোনো কিছু পেয়েছিল, অর্জন করেছিল with a solid education and grew up in a loving, extended family. So try to relate your words and make sure you know all the meanings of these words. Alright, so it would be easier to relate with the sentences and try to guess the situations. And what could it be? What could actually go right and what could actually go wrong? Right? So with this, we are going to move on to our next exercise, that is without clues. It will be a kind of hard to find out. Anyway, so let's just go on. In 1944, at age 15, Martin Luther King entered Morehouse College in Atlanta under a special wartime program intended to boost enrollment by admitting promising high school students like King. So, as you can see, this is a very lengthy sentence, but try to break those sentences into smaller pieces. Alright, let's just break it through. First, I would just see, in 1944, at age 15,
he entered Morehouse College in Atlanta. This is one sentence. All right. Now let's see what is the actual meaning of this sentence. 15 বছর বয়সে 1944 এ লুথার কিং মোরহাউস কলেজ ইন অ্যাটলান্টা means or আপনি বলতে পারেন entered না দিয়ে বলতে পারেন enrolled Morehouse College in Atlanta. ঠিক আছে, মানে ও অ্যাটলান্টার এই কলেজটিতে তিনি প্রবেশ করলেন বা ঢুকলেন বা অ্যাডমিটেড হলেন। ঠিক আছে, under a special wartime program intended, একটা wartime প্রোগ্রামে তিনি ঢুকেন। ঠিক আছে, যে কিসের জন্য ছিল ওই wartime প্রোগ্রামটা? কিসের জন্য? to boost enrollment by admitting promising high school what students like King. Promising high school dash like King. তো কিং তখন তো 15 বছর বয়স ছিল, তখন তাকে একটি ওয়ার টাইম প্রোগ্রামে তো বাচ্চারা যেন হাই স্কুল স্টুডেন্টসরা যেন কোনোভাবে পড়ালেখা থেকে বঞ্চিত না হয়, জাস্ট টু মেক শিওর দ্যাট দে ওয়্যার বুস্টিং এনরোলমেন্ট। ঠিক আছে, ফর প্রমিসিং হাই স্কুল ওয়াট, হাই স্কুলে কারা থাকে? স্টুডেন্টসরা থাকে। সো আই জাস্ট ফিগার আউট হাই স্কুল স্টুডেন্টস লাইক কিং, মানে মার্টিন লুথার কিং এর মতোই যারা ব্রিলিয়েন্ট ছিলেন এবং প্রমিসিং স্টুডেন্টস ছিলেন, তারাই এই ধরনের ওয়ার টাইম প্রোগ্রামে এনরোল করতে পেরেছেন। ঠিক আছে, দ্যাটস হাউ আই থট অফ স্টুডেন্টস। অলরাইট, বিফোর কলেজ, ওকে, আমি তো এটা পুরোটা দুটো সেন্টেন্সে ভাগ করে ফেলেছি, রাইট? নাও ফর দ্য নেক্সট ওয়ান, বিফোর ড্যাশ কলেজ, however, King dashed this summer on a tobacco farm in Connecticut. Okay, this is another sentence. তো আমি এটা দেখি এটার অর্থটা কি দাঁড়াচ্ছে। ঠিক আছে, কলেজ আগে, কলেজের আগে, আচ্ছা কলেজের আগে, এখন কলেজের আগে কি হয়? সে কিং ড্যাশ দিস সামার অন আ টোব্যাকো ফার্ম, হি স্পেন্ট দিস সামার অর লিভড দিস সামার, লিভড তো হয় না, ওয়ার্কড দিস সামার না, ওয়ার্ক যদি হয়, কিং ওয়ার্কড in a tobacco farm in the summer, এটা হয়, ওটা ডিফারেন্ট সেন্টেন্স হয়। সো আই ওয়েন্ট উইথ স্পেন্ট, কাটিয়েছে, সে সময় কাটিয়েছে, সামার এখানে টাইম হিসেবে বলা হচ্ছে। ইউ গেট ইট? স্পেন্ট দ্য সামার, স্পেন্ট দ্য টাইম। অলরাইট, কিং স্পেন্ট, তো আমরা ফিগার আউট করে ফেলেছি। এখন এটা কি হচ্ছে? হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? ইন কলেজ, বিফোর কলেজ, মানে কলেজ শেষ করার আগে নাকি শুরু করার আগে, এটা তো বুঝতে পারছি না। So let's go with before beginning college. ঠিক আছে, or before starting college. So that's how I came up with the word on a tobacco farm, Connecticut. Connecticut একটা জায়গার নাম। ঠিক আছে, so কখনো যদি জায়গার নাম আসে ওটার আগে কি preposition বসে? In. So that's how I figured out in. All right. It was his first extended stay away. Extended stay away means to stay away from home. Extended মানে প্রসারিত। ঠিক আছে, যেটা অনেক বেশি টাইম ধরে হয়েছে। ঠিক আছে, from home. Okay, I didn't know it was from here. মানে he is staying away from home, right? So in that way I figured out from. And his first substantial experience of dash relations outside the segregated South. ও তো সাউথে ছিল, রাইট? তো সাউথের মানুষরা কেমন ছিল? দে ওয়্যার আইসোলেটেড বিকজ দে ওয়্যার ব্ল্যাক পিপল, তাই না? তো ও একরকম ভাবে বড় হয়ে এসেছে, কিন্তু যখন সে মানে বাড়ির বাইরে গেল, দেখলো যে there were many different kind of experiences he was gathering, race relations. ঠিক আছে, so that's how I came up with the word race. He dash shocked by how peacefully the races mixed in the north. South এ যতটাই ডিসক্রিমিনেশন ছিল, মানে সে যেটা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে, নর্থে people were very mixed. Nobody was caring, nobody was bothered about the color of the skin. All right, so he was very shocked. So that's how I came up with the word shock. এখানে একটা be verb বসবে। All right, যে কিভাবে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে
without any racial differences, they were living in the north. Negroes and whites dashed to the same church. সবাই একই চার্চে যায়. He noted in a letter to his parents. সে ওখান থেকে এই কথাটা তার প্যারেন্টসকে চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছিল. I never thought that a person of my race, আমি যে বর্ণের ওই মানুষটা যে যেখানে খুশি সেখানে খেতে পারবে, এটা আমি কখনোই ভাবিনি. This summer, dash in the north only deepened King's growing hatred of racial segregation. This summer, what? Experience. এই সামারে ও যে ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে নর্থে বসে, সে মানে ওর যে রেশিয়াল ডিফারেন্সেসের প্রতি যে ঘৃণাটা, যে হেট্রেডটা, ওটা আরো গ্রো করেছে, যেটা সাউথে অনেক বাজেভাবে চলছে. So that was what this line means, that King's growing hatred of racial segregation, মানুষকে যে একা করে দেওয়া হচ্ছে just because he or she is of different color. That experience in the north, which was very different from the south, it actually grew more anger to him. But it is possible. He thought, আমরা ছোটবেলা থেকে যেটা দেখে আসি সেটাই আমরা নর্মাল মনে করি, কিন্তু আমরা যখন ওই পুরো এরিয়া থেকে we get out from there and actually see that things are not like this anymore. People were being cruel to us. So that's what is the actual observation and the realization Martin Luther King was going through. So this has been brought up here. I hope you got more cleared about this whole passage. It will be very much helpful for you. Okay, we'll move on to the next exercise, summarizing. So the speech is very big. Of course, it's a speech. It should be very big. So we just put 5 to 6 sentences and put it in a summary. Now let's read out the summary. First, we need to think of the contents that were used in the text. So Martin Luther King first talked about what actually was going on in different states of South in America, right? First he bollo, then he said what is he hoping for, what is he dreaming for. ঠিক আছে, তারপরে এগুলোই আমরা সব এখানে মেনশন করেছি. Let's see. The Negro is suffering from the shackles of segregation and discrimination. কি হচ্ছিল অ্যাকচুয়ালি সেগুলো আমরা আগে সুন্দর করে শর্টলি or briefly মেনশন করেছি. They are also suffering from poverty. Discrimination থেকে সাফার করছে, poverty থেকে সাফার করছে. They were separated from the well-off society of America. আমেরিকার যে wealthy family যারা আছে ওখান থেকে ওই black people দেরকে Negro nation কে একদম আলাদা করে দেওয়া হলো. This is why Martin Luther King, remember I talked about hopes. After he talked about the problems, now he's talking about the hopes and the dreams. He is hoping to get rid of all these sufferings. সে এই সব sufferings, এই সব worries থেকে পিছা ছুটতে যাচ্ছে. He says that he has dreams to build the nation. সে একটি জাতি গড়বে, to rise up from racial discrimination. এই ধরনের বর্ণ বৈষম্য থেকে যাতে এই জাতিরা সম্পূর্ণ অচেতন থাকে. He hopes that all the children of the slaves and slave owners will live together and as brothers and sisters. মানে এখানে কোনো class difference থাকবে না. Everyone will be equal. He hopes that, okay, that's the thing. The state of Mississippi will turn into freedom. তারপর মিসিসিপি স্টেট নিয়ে বলেছে যে ওখানে কি কি দরকার, ফ্রিডম দরকার, পিস দরকার. তারপরে এটাও বলেছে যে ওখানকার মানুষরা যাতে মানুষের ক্যারেক্টার নিয়ে জাজ করে, but not by their color of their skin. The racist government of Alabama গভর্নমেন্ট অনেক বর্ণবাদী ছিল, যার কারণে এটাও বলেছে যে they will declare the end of racism. বর্ণবাদের শেষ তারা ডিক্লেয়ার করবে এবং তাদের সবার সন্তান যারা সব কাস্ট থেকে, সব ধরনের বিলিফ হচ্ছে রিলিজিয়াস বিলিফ নিয়ে বলছে যে সব ধরনের there will be no differences, there will be no caste differences, there will be no belief differences. They will come together as brothers and sisters. See how this whole passage has come to this 5 to 6 sentences.
You just have to pick out the important information, extract them, and put it in order, and also rephrase and restructure using synonyms of those words that were used in the passage. Please try to use some synonyms, and also see, I have used linking words like that, and also, oh, not many linking words here. I haven't used them, but try to use linking words. So it creates a more convincing statement to your examiner. All right.